My friend Mr. Suresh Gopi has been completely humiliated by the finance minister. I'm not yielding. I thought the finance minister would respect my dear friend Suresh Gopi because he has already promised many tourism circuits in Kerala. At least to protect the honor of Mr. Suresh Gopi, Mr. Bhupendra Yadav made a statement to mock, to insult, humiliate Kerala and the people who were residing there. Honorable Home Minister also made such statements. You are insulting all the Keralites, including Mr. Suresh Gopi, who is sitting behind. The next budget is not so very far away. It's only 6 months or less than 6 months away. And there are more budgets to come also. I was surprised. Has Bihar become United States of America? രാജ്യസഭയിൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം നടന്നു. ബജറ്റിന് മേലുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നതിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള സുരേഷ് ഗോപിയും ജോൺ ബ്രിട്ടാസും മുഖാമുഖം വന്നു. ബജറ്റിന് മേലുള്ള ചർച്ചയിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഓരോരോ കാര്യം വിശദീകരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. സുരേഷ് ഗോപിയെ വരെ നാണം കെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ബജറ്റാണ് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മാനം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും കേരളത്തിന് എന്തെങ്കിലും തന്നുകൂടായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. മൊത്തത്തിൽ കേരളത്തെ മാത്രമല്ല ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗമായ സുരേഷ് ഗോപിയെ കൂടിയാണ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല വയനാട് ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറയുന്നുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മലയാളികളെ മാത്രമല്ല സ്വന്തം മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗമായിട്ടുള്ള സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയെ കൂടിയാണ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. സുരേഷ് ഗോപിയായിരുന്നു ചർച്ചാ വിഷയം. അതിനൊപ്പം തന്നെ ബജറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡേറ്റയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറയുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും സുരേഷ് ഗോപിയെക്കുറിച്ച് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ആ സമയത്ത് സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന സുരേഷ് ഗോപി ശുഭതനായി ചാടി എണ്ണീക്ക് വരെ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഈൽഡ് ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടാസിൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം സുരേഷ് ഗോപി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും രസകരം. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു ബജറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതിനുശേഷം പിന്നെയും ബജറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ആ ബജറ്റിനകത്ത് വല്ലതും കിട്ടിയേക്കും എന്നാണ് സുരേഷ് ഗോപി അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യം കൂടുതൽ ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാലും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ച് അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ കിട്ടിയ അവസരം വ്യക്തമായിട്ട് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് മുതലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. നമുക്ക് രാജ്യസഭയിലെ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. Thank you very much, sir. Sir, according to the Treasury benches, according to Tiwari Saab, India has become a paradise. No more issues, no unemployment, no price rise, according to them. Sir, you had been kind enough to tweet about Kerala. When you visited Kerala, you were completely, actually enchanted by the beauty of Kerala. The Prime Minister also, when he came to Kerala, talked about the beauty of Kerala. He came for the election campaign of Mr. Suresh Gopi. Sir, in this budget, Honorable Finance Minister declared many tourism circuits. I thought that the finance minister would respect you, at least one tourism circuit to Kerala. I thought the finance minister would respect my dear friend Suresh Gopi because he has already promised many tourism circuits in Kerala. At least to protect the honor of Mr. Suresh Gopi. If one circuit were to be declared by the finance minister, we would have been happy. I am so sad to say that my friend Mr. Suresh Gopi has been completely humiliated by the finance minister. Sir, I'm not yielding. Sir, now I'm not yielding. Sir, my time 15 minutes goya. Mr. Suresh Gopi, you can stand up and speak as a minister later on. Sir, ये दो मामला है. One is unemployment, second is price rise. ये हिंदी में ये बोल रहे महंगाई. अरे महंगाई का मतलब क्या है भाई साहब? मैंगो नहीं ये महंगाई. अब्दुल वहाब साहब सोच रहे तो मैंगो है, महंगाई है. Sir, what do you mean by महंगाई? Two facets to this issue. One is that
the prices of the essential commodities going up. People cannot afford to buy things. Sir, today the newspapers are reported. Vegetable thali's price went up by 11% within a month. Why I am referring to vegetable thali is because number 1 and number 2 have only vegetable. That's why I won't say A1 and A2. मैं छोड़ दिया A1 A2. अभी number 1 number 2. I will not refer to non-vegetarian. Within a month, sir, within a month. Now, महंगाई का another facet क्या है, sir? So this The purchasing power of the people are going down. John, you are That's making, why. John, Yes, you are sir. making a good address. Thank you, sir. That's why. First is that What the you price said- is going up. Once Second again, is that. what you said, that part is Please deleted. pause, sir. Please Go pause. ahead. Yeah, please pause. That part is deleted. 20 seconds. Sir, so you should understand the essence, the meaning of Mangai means the prices going up, simultaneously the purchasing power of the people going down. That is it. If you understand the meaning of Mangai, you would not have presented a budget like this in the parliament. Second, sir, unemployment, sir. I thought after this drubbing they got in the elections, at least in UP, they would present a people-friendly budget. मैंने सोचा था, sir. You also must have expected. I am sure about it. You are such a seasoned statesman. Sir, what has happened, sir? I will give you one example. I am not speaking hollow on this. I am not raising slogans. Just see the corporate tax contribution. 2018-19, the corporate tax contribution was 3.5% to the GDP. 3.5%. It should have gone up to 4.5%, sir. Sir, now it has fell to 3.1%. Despite the profits of the corporates quadrupled, whereas the income tax has gone up. I will tell you, sir, I will just figure out this. The contribution of income tax in 2018-2019 to the GDP was 2.4%. Now it has gone up to 3.6% of the GDP. What does it mean? The finance minister was very vocal when she said here, look, I have given a rebate of 15,000 to 17,000 rupees. Array, what is the price rise? How much the school fees have gone up? How much the bus charge has gone up? How much the food items price has gone up? If you fly from Delhi to Trivandrum one time, the fare has doubled. One travel means your 15,000, 70,000 got exhausted. Please understand that. Sir, unemployment का statistics है. This economic survey बोल दिया कि अभी कोई ये देश में कोई statistics नहीं है. That's why the economic survey argued for robust statistics. Sir, you would be surprised. In Bihar, the unemployment amongst the educated youth, just 3%. I was surprised. Has Bihar become United States of America? Even in United States of America, it is much more higher. Otherwise, you should say that in Bihar, all the youth youngsters are uneducated. Will you say that? Either of it has to be true. Both cannot be true. So this is the real picture of statistics they have, sir. Sir, Kerala has been craving for some consideration. Honorable Minister, Mr. Bhupendra Yadav is here. Every day, ministers after ministers, you are the only one exception, sir. You have been so kind to Kerala. You came to Kerala, stayed in Kerala, talked about Kerala, you tweeted. All these ministers, kitna badnami karte Kerala ko. Even after this landslide, 300 more precious lives lost. Beyond track, Mr. beyond track. Bhupendra Yadav made a statement to mock, to insult, humiliate Kerala and the people who were residing there. Honorable Home Minister also made such statements. You are insulting all the Keralites, including Mr. Suresh Gopi, who is sitting behind. You are insulting the people. So please don't create, I would say, don't indulge in political blame game. This is a time when the unity of the nation has to be demonstrated to the hapless people of the Wayanad and Kerala, sir. Sir, we have been always stating here how the states are being relegated, how we are being
treated shabbily. I will just give you one small example, sir. One small example. I will just give you. And sir, of it. And of sir, it. look, just one summer. Sir, centrally sponsored schemes. हमको नहीं चाहिए, sir. These people launch schemes, will tell the states, you foot the bill for 40%. And you brand us. Put the photograph of Modi ji. Brand it. ये 40% हमको खर्च करना पड़ेगा, ये ब्रांड करना पड़ेगा, हमको नहीं चाहिए. You are mopping up so much of money in the form of duties and surcharge which are not given to the states. Stop this business of cess and surcharge. Make Thank you. every income revenue Thank you. receive to the states and the center. Thank Do you. justice to Kerala. Do justice to the states. Thank you very much, sir. Honorable, one second. Honorable members, since the member has been gracious enough to make a reference, I appreciated the backwaters of Kerala. And I appreciated that part of backwaters from which the Honorable Minister Shri Gopi has the distinction to belong. Shri Gopi, you were to say something. Thank you, Honorable Chairman. I very strongly beg to differ with all that has been thrown on my finance minister as well as the Modi ji government. With regards to, I beg to differ because he has spoken untruth. Talking about the budget which is on and on which we are still discussing, the next budget is not so very far away. It's only 6 months or less than 6 months away. And there are more budgets to come also. You were telling the people of Kerala that you can lose hope. No, this is... Please. No. No, John, let the minister continue. Please. I am Honorable Minister, answering look to at me. your allegations. Look at me. Through you, sir, I am just putting answers to his allegations, which are fake, I need to tell you. We are envisaging a major spiritual network running from Tamil Nadu into Kerala. The project is in design, and since it's a state subject, let us see, after we project this idea, whether the state government will loyally come forward and support us in having this effectively placed. Thank you. Again, referring to what was the comment of our environment minister. He will reply. Yeah, he will reply. He will intervene. But then the onus is on me as well. The kind of damages done to pristine locations belonging to the tourism projects or locations. Pristine locations. Like for one instance, I will quote Varkala. What have the local administration in Varkala done to a major pristine location which is a tourism ideal for the whole of Kerala? The Papanasham beach. What is the condition? I would request you, whether the state government or the local self-government have crossed lines set by, warning lines set by the Department of Geology. All these things have to be taken into account. I don't want to put it on record, but I would request the Honorable Chairman to send a team. The left government and also the Congress government. Sir, I am not talking about Please. budget. It's only a reply. Address me. To you, sir. You have to send a team, inspect You made your point. how the environment structure has been ruptured. Honorable Environment Kerala. Minister. You made your point. Honorable, you want to say something? सर, माननीय सदस्य ने 3 बिंदु रखे. पहला इंटेंशन का, दूसरा अनपार्लियामेंट्री वर्ड का और तीसरा फैक्ट्स
जो मेरे को आपके सामने रखने चाहिए। जहाँ तक इंटेंशन की बात है, मैं इस हाउस के सामने बड़ी ईमानदारी के साथ केरला में जो घटना घटी है उसमें जो मृतक हैं, जो गरीब मरे हैं, जो माइग्रेंट लेबर मरे हैं, मैं उसके प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और मैं इस दुर्घटना से पूरी संवेदना के साथ, मैं नहीं, ये पूरा हाउस पूरी संवेदना रखता है। All sides. ऐसे में उनका ये कहना कि मैंने केरला के लोगों का इंसल्ट किया है, ये पेज 217 पे अनपार्लियामेंट्री वर्ड में इस तरह की इंटेंशन को जानबूझ करके कहना अनपार्लियामेंट्री, उसको डिलीट करना चाहिए। तीसरा विषय, फैक्ट्स क्या है। वो जो एरिया है वो पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील नदी के प्रवाह क्षेत्र का एरिया है। पिछले 10 साल में कोई एक फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई, वो भी सैद्धांतिक तौर पे केवल 17 हेक्टेयर में टनल बनाने के लिए हुई। कोई केंद्र सरकार ने कोई परियोजना पे स्वीकृति नहीं दी। केरला सरकार ने पिछले 3 साल में 3 माइनिंग लीज दी और अतिरिक्त माइनिंग का वहाँ पर लगातार खनन हो रहा था, जिसके कारण इलीगल जो ह्यूमन हैबिटेट था जिसकी लगातार अवहेलना की गई, इलीगल स्ट्रक्चर बनाए गए जिसकी अवहेलना की गई, इलीगल माइनिंग की गई। और ये कोई मेरा विषय नहीं है। जब मेरे से पूछा तो कई समाचार पत्रों में ये लगातार समाचार आए हैं और इसलिए केरला सरकार को इस पे संवेदनशीलता से काम करना चाहिए और कम्युनिस्ट पार्टी को इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। श्री सतनाम सिंह संधू।